Друзі, вітаю вас на каналі Англійська українською. Сьогодні практикуємося розмовляти англійською. Знаю, що у багатьох з вас немає з ким розмовляти, тому ця вправа буде особливо корисною. Знайшла ось таке чудове фото і зробила опис англійською. Ви слухаєте, вивчаєте нові слова, потім я задаю вам питання, а ви відповідаєте. Подібні вправи ви можете робити самостійно. Але якщо на це немає часу, на нашому каналі таких розмовних вправ багато, підписуйтеся і практикуйте розмовну англійську. Ну що ж, починаємо. There are two boys in the photo. There are two boys in the photo. На фото двоє хлопчиків. They are at the skating rink. They are at the skating rink. Вони на ковзанці. Skating rink. Ковзанка. Skating rink. They are skating in the fresh air. They are skating in the fresh air. Вони катаються на ковзанах на свіжому повітрі. Гарний вислів in the fresh air. На свіжому повітрі. Повторюйте, будь ласка, вголос разом зі мною. In the fresh air. It's an open-air skating rink. It's an open-air skating rink. Це ковзанка просто неба або під відкритим небом. Open air. Просто неба. Open air. The skating rink is equipped with side panels. The skating rink is equipped with side panels. Ковзанка обладнана бічними панелями. Ще один гарний вислів – be equipped with – бути обладнаним. Be equipped with. To my mind, the boys are brothers. To my mind, the boys are brothers. На мою думку, хлопці – брати. Хочу, щоб ви використовували в розмовній мові такі вирази, як to my mind – на мою думку. To my mind. They are dressed warmly enough. They are dressed warmly enough. Вони досить тепло вдягнені. Look at the head of the younger boy. Look at the head of the younger boy. Подивіться на шапку молодшого хлопчика. In my opinion, he is a fan of Angry Birds. In my opinion, he is a fan of Angry Birds. На мою думку, він фанат Angry Birds. Такої класної гри. Ще один вислів. In my opinion. На мою думку. In my opinion. І ще один гарний вислів. Be a fan of something. Be a fan of something. Бути прихильником або фанатом чогось. The skates look modern and reliable. The skates look modern
and reliable. Ковзани виглядають сучасно і надійно. Ще одне нове слово – reliable. Надійний. Reliable. The older boy is supporting the younger one. The older boy is supporting the younger one. Старший хлопчик підтримує молодшого. Іноді ви питаєте, чому ми говоримо one. Так ось, one в кінці ми використовуємо, щоб ще раз не повторювати boy. The older boy is supporting the younger boy. Для того, щоб це не повторювати, використовуємо one. Вивчимо ще одне нове слово – support. Підтримувати або підтримка. Support. Both are excited about skating. Both are excited about skating. Обидва в захваті від катання на ковзанах. They are having much fun together. They are having much fun together. Вони весело проводять час разом. Have fun. Весело проводити час. Have fun. Ice skating is one of the most favorite winter activities. Ice skating is one of the most favorite winter activities. Катання на ковзанах – одна з найулюбленіших зимових розваг. It makes winter unforgettable. It makes winter unforgettable. Це, тобто катання мається на увазі, робить зиму незабутньою. Unforgettable – незабутній. Unforgettable. Якщо вам цей опис сподобався, прошу підтримати мене вподобайками, а зараз слухайте опис ще раз і переходимо до питань. There are two boys in the photo. They are at the skating rink. They are skating in the fresh air. It's an open-air skating rink. The skating rink is equipped with side panels. To my mind, the boys are brothers. They are dressed warmly enough. Look at the hat of the younger boy. In my opinion, he is a fan of Angry Birds. The skates look modern and reliable. The older boy is supporting the younger one. Both are excited about skating. They are having much fun together. Ice skating is one of the most favorite winter activities. It makes winter unforgettable. А тепер, як і обіцяла, переходимо до питань. Даю вам трохи часу подумати, і потім ви зможете перевірити себе. Тож, перше питання. Who do you see in the photo? Who do you see in the photo? Перевіряємо. There are two boys in the photo.
There are two boys in the photo. Наступне питання. Where are they? Where are they? They are at the skating rink. They are at the skating rink. What are they doing? What are they doing? Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Давайте перевіримо. They are skating in the fresh air. They are skating in the fresh air. Наступне питання. What color are their skates? What color are their skates? Their skates are blue. Their skates are blue. What is the younger boy's favorite game? What is the younger boy's favorite game? Яка улюблена гра молодшого хлопчика? Коли відповідаєте на це питання, прошу вас використати in my opinion або ж вислів to my mind. Давайте перевіримо. In my opinion, he is a fan of Angry Birds. In my opinion, he is a fan of Angry Birds. Наступне питання. Are they bored or excited about skating? Are they bored or excited about skating? Їм нудно чи цікаво кататися на ковзанах? They are excited about skating. They are excited about skating. І ще одне питання. What makes winter unforgettable? What makes winter unforgettable? Що робить зиму незабутньою? Мій варіант відповіді. To my mind, ice skating makes winter unforgettable. To my mind, ice skating makes winter unforgettable. А зараз швидко повторимо нові слова цього уроку. Skating rink – ковзанка. Skating rink. In the fresh air – на свіжому повітрі. In the fresh air. Be equipped with – бути обладнаним. Be equipped with. To my mind – на мою думку. To my mind. Be a fan of something – бути прихильником або фанатом чогось. Be a fan of something.
Reliable – надійний. Reliable. Support – підтримувати або підтримка. Support. Have fun – весело проводити час. Have fun. Unforgettable – незабутній. Unforgettable. Дуже сподіваюся, що урок вам сподобався. Прошу підтримати мене вподобайками і написати свій відгук. Бажаю вам успіхів і натхнення у вивченні англійської мови.